Hello again, my students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Today, inshallah, we are going to talk about a new unit. We are going to start with a new unit. Of course, I just came back again for all of you in order to give you this lesson. Inshallah, I'm going to be your teacher for some time in order to get the information and in order to يعني ما يضيع عليكم ولا شيء, not to lose anything from your material. يعني أنا المهم عنا إنه أنتوا تكونوا الماتيريال موجودة قدامكم دايما. So this is English word level 8, but today we are going to start with something which is really interesting, exciting to know about. يعني إشي كتير حلو نعرف عنه ونسمع عنه. So let's start with our unit title. So if I ask you what is the unit title, شو عنوان وحدتنا? What a wonder. What a wonder. So look at this title. What أكيد بتعرفوا يعني ما هذه الأعجوبة. طيب what is wonder? The word wonder here معناها أعجوبة. تمام؟ ولما بحكي wonders أعاجيب أو أعجوبات. Okay, so this is our unit title. So in this unit we are going to read about a competition. يعني بهاي اليونت رح نقرأ عن competition. This competition was made in order to choose what? In order to choose wonders from your country or from that country, not internationally. يعني ما رح يختاروها إيش بشكل عالمي ولكن في بلدك. Just imagine that you are going to organized or made a competition, إنك أنت عملت مسابقة أو نظمت مسابقة. تمام. You made this competition and you asked people to vote. شو يعني to vote؟ حتى إنهم يصوتوا. You asked people to vote and select or choose places in your country which deserve to be what? Which deserve to be a wonder. يعني اللي بيستحقوا إنه إيش يكونوا أعجوبة من أعاجيب الدنيا. So في هذا الإشي رح نحكي عنه إن شاء الله بس نتطرق للدرس. ولكن بدي تعرفوا شغلة. هلأ لما بنيجي have you ever heard about the seven wonders؟ بحياتكم سمعتوا عن السفن wonders اللي هي عجائب الدنيا السبعة. عجائب الدنيا السبعة. wonders بتيجي بمعنى عجائب باللغة العربية الفصحى. عجائب الدنيا السبعة. So here we have our seven wonders أو the seven words wonders. هي طبعا something international. international. شو يعني international؟ international يعني عالمي. طيب لو أنا بدي أعملها in my country في بلدي ما بتكون international ولكن بتكون إيش؟ بتكون national. So it's nice to know the difference between international and national. national يعني إيش؟ وطني. إذن I want to do what? I want to choose places in my country in order to consider them as a wonders كأعاجيب من عجائب الدنيا. تمام. في بلدي أنا in my own country. This is for the unit title. هذا الإشي باليونت اللي هو بده يحكي لنا عنه. طيب لو إجينا نيجي لللسن title. إحنا هلأ حكينا عن اليونت title. What is the lesson title? The lesson title is and the winners are. The winners are. Look at the word here. The winners. This competition it's not between people. يعني هاي الكومبيتيشن مش بين ناس. يعني مش الناس اللي بدهم يتنافسوا مع بعضهم but it is a competition between what? between places. يعني هي عبارة عن مسابقة بين أماكن. Okay, so the winners رح يكونوا أماكن مش أشخاص. winners اللي هم مين؟ الفائزين. طبعا إحنا we are going to study this lesson from our pupil book on pages 88 and 89. هذا الدرس موجود طبعا هو unit 9 بالصفحة الصفحات المطلوبة اللي رح ندرس فيها الدرس page 88 87. but في البداية دايما مثل كل unit بيعطونا introduction أو بيعطونا هيك
a quick look to what are we going to take in this unit أو subjectives أو targets of this unit أهداف هاي اليونت. خلينا نطلع على page 87 بنلاقيها ب 87 ورح نحكي شوي عنها. طبعا as you can see here we are going to study these two pages، يعني رح ندرس هاي البيج وهاي البيج ورح ناخد هيك introduction from this page. رح ناخد introduction from this page. So we will start with this page. خلينا نبلش بهاي الصفحة. Okay, so let's take a look and check in. شوفوا هون شو بحكي لنا. The original seven wonders were in the ancient world and existed thousands of years ago. In modern times, people have compiled lists of new and natural wonders. إذن هون شو بحكي لنا. بحكي لنا إنه the original seven wonders يعني اللي هم أعاجيب الدنيا السبعة أو عجائب الدنيا السبعة were in the ancient world. What does the word ancient here mean? شو معناها؟ شو معنى الword ancient؟ معناها إيش؟ قديم very old. إذا إحنا بنحكي عن العالم القديم، حضارات قديمة. بنقدر نحكي إنه هي very old places like pyramid, like Petra, like Jerash, like for example اللي هي hanging gardens الحدائق المعلقة and so on. And existed thousands of years ago. وهي موجودة existed يعني وجدت thousands of years ago منذ آلاف السنوات. هلا شو بحكي لنا بعدين؟ In modern times people have compiled. What does the word compiled? Compiled يعني صنفة. تمام؟ صنفة. إذا people have compiled يعني الناس صنفوا lists قوائم هاي بإيش؟ of new and natural wonders. new يعني جديد، natural wonders اللي هي عجائب طبيعية. So إحنا in our lesson we are going to talk about natural wonders and رح نحكي عن places wonders. You are going to read magazine articles. So what is the type of our text? التكست اللي بين إيدينا هي عبارة عن magazine article. شو يعني magazine article؟ article يعني مقالة. إذا أنا بحكي عن إيش؟ عن مقالة. أوكي؟ إذا أنا بحكي عن مقالة. article يعني مقالة. المقالة هاي رح تحكي لنا عن إيش؟ رح تحكي لنا عن الإيش اللي هي wonders of the United Kingdom. رح يشرح لنا عن wonders أو competition اللي اختارت هاي wonders. في البداية رح يكون في عنا introduction to this lesson. رح يكون في مقدمة في البداية بحكي لنا عن competition. Then رح يحكوا لنا عن places اللي they chose to be the United Kingdom wonders. Okay? إذن هي magazine article about the wonders of the United Kingdom. مثل ما حكيت هي عبارة عن إيش؟ magazine article عن United Kingdom. طيب the wonders of the United Kingdom نيجي هلأ هون. The wonders of the United Kingdom were chosen in a competition that was organized by a national newspaper. إذا ننتبه the wonders of the United Kingdom. تمام؟ عجائب المملكة المتحدة. أوكي؟ عجائب المملكة المتحدة. شو مالها هاي؟ were chosen اختيرت اختيرت على ايش؟ بناء على ايش؟ او في ايش اختيرت؟ competition يعني في مسابقة. هاي المسابقة was organized يعني نظمت من قبل مين؟ by national newspaper. national newspaper يعني صحيفة وطنية. تمام؟ صحيفة وطنية. So it was a competition that was organized by national newspaper and people were invited to vote online. ودعوا الناس إنهم يصوتوا إيش؟ vote يعني إنهم يصوتوا
يصوتوا لهدول الأماكن إيش online، يعني through internet. تمام، through internet. ماشي يا صبايا ويا شباب. The magazine article describes، نيجي هون. The magazine article describes each wonder. شوفوا المagazine article هاي المقالة الصحفية أو المقالة بتوصف لي each wonder. describe يعني تصف إيش؟ كل أعجوبة على حدة، تعطيني information عنها وإلى آخره. The article is set out with subheadings and paragraphs. طيب هون شو بحكي لنا؟ set out. Have you ever heard about a phrasal verb؟ شو يعني set out؟ set out يعني نظمت هاي الارتيكل. هون اجت بمعنى، بتيجي طبعا هي لها معاني مختلفة، او عرضت او نظمت. تمام، عرضت او نظمت with subheadings. شو يعني subheadings؟ اللي هي طبعا subheadings اللي هي العناوين فرعية. تمام، and paragraphs. وتحت العنوان الفرعي we have what؟ we have paragraphs. هيك احنا بنكون اعطينا لمحة سريعة على درس اليوم، وأعطينا هاي اللمحة بشكل سريع. Let us first start now. Sorry for this. Let us start now with the first paragraph on page 88. خلينا نبلش page 88 and let me read it for all of you. Alright, let me read it first. خليني أقرأها. Then I'm going to read it again and start explaining. Okay. Do you like entering competitions? Sometimes you can win a prize. Sometimes you can vote for your favorite person, place, or thing, and one with the most votes is the winner. A competition to find not one, but several wonders of the United Kingdom was organized by a national newspaper, and there was an overwhelming response. In the first stage, people went online and made suggestions. 25 locations were then chosen, and by the third stage, people had 14 from which to make their final selection. In all, over 20 million people voted in the competition, and here are some of the most popular places that include national, historical, and cultural treasures. Okay, so this is the first paragraph, and it is an introduction, or we can say this paragraph introduces or emphasizes the competition. So the writer here, the writer of this article, يعني كاتب المقال, started by saying, do you like entering competitions؟ يعني أكيد بتحب أنت. سألك, he started with a question. Started his article with a question by saying, by asking, do you like entering competition؟ يعني أنت بتحب إنك تشارك بالمسابقات. وشوفوا هون competition معناها إيش؟ مسابقات. Here جمع، و this is طبعا noun، اللي طبعا هو هون إيش بيكون عندي singular or plural. This is a plural noun. Sometimes you can win a prize. Sometimes you can vote for your favorite person, place, or thing, and the one with the most votes is the winner. شو بحكي لك؟ Sometimes يعني أحيانا. Okay, you can win. أنت بتستطيع إنك تفوز. Win of what؟ Prize اللي هي جائزة. تمام؟ وننتبه إنه prize it is a noun. إذن when you enter a competition, you can win a prize, or sometimes you can vote. What does the word vote mean? Vote معناها إنك تصوت. إذا أنت لما بتدخل أي competition, when you enter any competition, you have the chance to win a prize or to vote for your favorite either person اللي هو الشخص المفضل عندك اللي انت حاب تصوت له. مثلا نعتبر انه كان في عنا
a singing competition for example and you like someone's voice so you can vote for him. نعتبر انه انت مثلا بدك تصوت لمسابقة غنائية وفي شخص عاجبك صوته فبتصوت له. او place ممكن يختاروا مجموعة اماكن زي ما عملوا مثلا باليونايتد كينجدوم واختاروا اماكن والpeople vote for these places. فهون احنا برضو حكينا للاماكن for thing او ممكن يكون ايش شيء انت حبيته فبتصوت له. and شو بحكي لنا the one with the most votes يعني الشخص اللي معه أكثر الأصوات. تمام. هون votes noun ومعناها أصوات لكن هون لما إجينا لvote it is verb هون كانت verb بينما votes هون معناها أصوات. هون تصويت وهون أصوات. هون بتيجي بمعنى يصوت بتيجي بمعنى إيش تصويت. تمام. إذا votes هون معناها أصوات. إذا حكينا هون and the one with the most votes يعني الشخص اللي فيه له أكثر الأصوات is the winner هو مين؟ هو الفائز. هو مين؟ هو الفائز. Okay, let's complete. A competition to find not one. إذا هي it is a competition not to find one place يعني هي مش بس to find only one place but several شو يعني several يعني متعدد. okay wonders of the United Kingdom عجائب المملكة المتحدة. تمام. إذا this competition it's not to find one place but to find the wonders of the United Kingdoms of the United Kingdom اللي هي اليو كي حتى إنهم يوجدوا أماكن يرشحوها إنها تكون wonders عجائب. عجائب إيش؟ عجائب المملكة المتحدة اللي هي عجائب بريطانيا اللي مالها it was organized by a national newspaper. was organized يعني نظمت من قبل مين؟ national newspaper. شو يعني national newspaper؟ يعني صحيفة وطنية. الصحيفة اللي نظمت هاي competition هي صحيفة وطنية من نفس البلد من اليونايتد كينجدوم. and there was an overwhelming response. there was وكان هناك overwhelming. خلينا نيجي لهاي ننتبه للpronunciation overwhelming. انتبهنا انه الاتش هون silent وهون لفظناه whelming وي كأنه بتحكي وي whelming. okay overwhelming. what does this word mean؟ أول شيء خلينا نعرف part of speech of this word. overwhelming it is an adjective ومعناها ساحق. تمام. معناها ساحق أو مثلا amazing كمان. إذا overwhelming تيجي adjective ومعناها ساحق. فهون شو حكالك and there was overwhelming response it is a noun ومعناه استجابة. كان في عنا استجابة ساحقة لإيش؟ لهاي الكومبيتيشن. يعني people take it seriously and started voting. they accepted this competition. هم تقبلوا هاي الكومبيتيشن and they were so happy with it. so overwhelming it is an adjective to describe response. okay طيب let's continue. in the first stage شوفوا هون لما بحكي لنا in the first stage يعني إيش first stage؟ يعني بالمرحلة الأولى. this is the first stage of the competition. أول خطوة بالcompetition هاي that people went online to make suggestions. الناس they are going to enter a website for this competition مخصص لهاي الcompetition and they are going to give or write down suggestions or يعني they are going to suggest places. هم رح إيش يقترحوا أماكن in order to choose it as a wonders حتى يختاروها كعجائب. إذن first stage لو سألتك what was the first stage of the national competition
أو the national wonders competition in the United Kingdom. رح تحكي لي in the first stage people went online. هم طبعا بدهم يدخلوا online and made إنهم إيش يعملوا؟ إنهم يقوموا بإيش؟ إنهم أو يعطوا إنهم يعطوا أو يصنعوا إيش؟ suggestions اللي هي اقتراحات. تمام؟ إذا مرة تانية لو سألت أنا how was the response أو خلينا نحكي how were the responses for the competition، كيف كانت الاستجابات للcompetition، رح تحكي لي طبعا هون لاحظ أنا سألتك بالوير واستخدمت responses، رح تحكي لي the responses were overwhelming يعني كانت ساحقة جدا. لو سألتك سؤال تاني in the first stage what did people do، لو سألتك إنه in the first stage in the United or the wonders of the United Kingdom، لو سألتك إنه شو كانت ال first stage ب the first stage in the competition of the wonders of United Kingdom، فرح تحكي لي إنه بال first stage people went online and made suggestions وبيقترحوا أو بيعطوا اقتراحات لل places. 25 locations were then chosen. How many locations were chosen in the competition? How many locations were chosen in the competition؟ لو سألت هذا السؤال how many locations were chosen in the competition، الإجابة 25 locations were then chosen. يعني للcompetition اختاروا لهم قديش؟ 25 موقع تم اختيارها فيما بعد chosen اختيرت. تمام؟ chosen يعني سوري هون نكتبها اختيرت. يا ريت يا شباب تكونوا you hold your pencils or you hold your pens in order to write down the meanings, the information. You may write the questions also، ممكن تكتب النوتس، تكتب المعاني وإلى آخره. And by the third stage شوفوا هون بالintroduction they gave us what? The first stage، بعدين أعطونا third stage. الثird stage اللي هي المرحلة الثالثة. By the third stage people had 14 not 40 14 يعني 14. إذا بالمرحلة الثالثة صار في عندهم 14 مكان، إذا 14 locations from which to make their final selection، حتى إنهم يختاروا منهم اختيارهم الأخير. تمام؟ إذا which to make their final selection. وإذا شفتوا هون إحنا شرحنا their final selection، قلنا إنه this is possessive adjective. تمام يا مس؟ إذا هون إحنا كان في عنا الفيرست ستيج. بالفيرست ستيج people are going to choose the places, alright, and they are going to suggest these places to the website. They are going to enter website and they are going to choose the places. In the third stage هاي الأماكن يعني رح تختم مثلا اختيار خلينا نقول 20-30. طبعا لاحظوا انه انا بحكي بالفيوتشر it doesn't mean انه انا عم بحكي لك بالفيوتشر، ولكن انا بحكي لك in general لما بدك تعمل هيك مسابقة شو بصير. ولكن انا لو بدي اجيب لك السؤال ما بجيب لك اياه بالفيوتشر، سوري بجيب لك اياه بايش؟ بالباست سيمبل. هلا بعد ما تم بأول شيء قلنا إنه بالفيرست ستيج people الفيرست ستيج they went online يعني they entered website، دخلوا ويب سايت في هاي الكومبيتيشن United Kingdom competition. They entered a website and they suggested places. إذا هم أو بنقدر نحكي made suggestions for places. إذا هون they suggested places. هلا بعد هاي المرحلة they had how many locations؟ they had 25 locations. صار عندهم 25 locations. أو how many locations were chosen؟ 25 locations were chosen. By the third stage what happened؟ شو صار بالthird stage؟ people had 14
صار عندهم 14 مكان from which to make their final selection حتى يقوموا باختيارهم الأخير منهم. إذا الفاينل selection الاختيار الأخير رح يكون من 14 places. In all, over 20 million people voted in the competition, and here are some of the most popular places that include natural, historical, and cultural. شوفوا هون how many people voted in this competition أو how many people entered this competition or participated in this competition. لو سألتك how many people participated in this competition رح تحكي لي 20 million people. هلأ بحكي لنا in all over 20 million people voted يعني صوتوا، تمام، وهون إجا verb to، تمام. voted in the competition صوتوا في المسابقة هاي. Here are هم هلأ رح يذكروا لك إيش. Here are some of the most popular يعني أكثر الأماكن شهرة، أكثر الأماكن شهرة popular places that include يتضمن what natural يعني طبيعي، أماكن طبيعية، historical تاريخية and cultural treasures اللي هي طبعا إيش كنوز ثقافية. وطبعا هاي كلياتها أماكن. لو سألتك سؤال what is the part of a speech for each word from these words. لو سألتك أنا إيش ال part of a speech للكلمات التالية historical, natural, cultural. historical okay تاريخي this is an adjective. historical treasures يعني كنوز تاريخية. لو قلت لك natural treasures كنوز طبيعية and cultural treasures اللي هي ثقافات أو كنوز ثقافية. So عندي natural, historical, cultural all are adjectives كلهم صفات. اوكي طيب يا تامن لهون بنكون احنا اعطينا introduction for the lesson وشرحنا ال first paragraph. Next time إن شاء الله we are going to start with the second paragraph. Thank you so much for being good listeners. I hope that you enjoyed the lesson or are going to enjoy the lesson إن شاء الله. Don't forget to share, subscribe and press the bell icon in order to get everything new. Thank you so much. Bye bye.